Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Zaburi igice cya 23 umurongo wa mbere kugera kwa 6. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyura inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. I don't want to live in this old pest house that I've been living in. It catches every disease, folks, too. I want one that's made not with hands, fashioned after God. That's not a hybrid plant like this is. I want one that's made by the hands of God, that diseases and sickness and death goes from it. Ntabwo nshaka gutura muri iyi nzu y'udukoko nahoze ntuyemo. Ifata buri ndwara yose irerembaho. Ndashaka itara rimwe n'ibiganza, ikaremwa mu ishusho y'Imana. Icyo ntabwo ari igiti kibanguriye nk'icyo iki kiri cyo. Whenever he summons me, I'm ready by the grace of God, believing when this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting that we moved into that can't die from it no more. Ndashaka iyaremwe n'ibiganza by'Imana. Izi ndwara n'uburwayi n'urupfu bituruka muri wo. Noneho igihe cyose azampamagara nditeguye binyuze mu buntu bw'Imana. Nizera ko igihe ingando yo mu isi izabisenyutse, tuzaba dufite indi idutegereje, tuzahita tujyamo. Uwo ntuzigera upfa ukundi. How would you want to live in this? Not me. We're going out of it and I'm glad of it. This old human germ trap that we're living in, death trap and what more. The groans and pains in it and the old age and... Ni gute mushaka gutura muri uyu? Ntabwo ari nge. Pega muri kusohokamo kandi ndabyishimiye. Kandi uyu muntu uzaza ufata udukoko dutuyemo, ufata urupfu n'ibindi, gutaka n'uburibwe muri wo no gusaza. Why, who would want to stay in a body like that? I'm glad there's one coming. We got a body that is being prepared for us in glory. And as soon as the life leaves this old hall here, that eternal Spirit of God that lives within, it takes its journey into that tabernacle yonder, and there it lives eternally. Kubera iki mbega ninde wifuza kuguma mu mubiri nk'uyu? Nishimiye ko haruje. Dufite imibiri yaduteguriye mu bwiza, kandi ubuzima bukimara kuva muri iki gitwikirizo hano, uwo mwuka w'Imana w'iteka utuyemo imbere ukora urugendo rwawo ujya muri iyo ngando hakurya, kandi aho ugahatura ubuziraherezo. Why would we want something like this? Yes, sir. Oh, I'm so glad that there is a God who's made all these things plain. And we look here, we see there's just a shadow anyhow. We are a shadow. I look here on the platform, see man that moves. Kubera iki twakwifuza ikintu kimeze nk'iki? Mbega mugabo. Nishimiye ko hari Imana yagaragaje ibyo bintu byose. Kandi tubona hano, tukabona ko hari igicucu gusa uko biri kose. Turi igicucu. Ndeba hano ku gicaniro, nkabona abagabo bagenda. And I look out on the street and see man and women that moves. They got life, but yet it cannot be real life because it's death in it. Areba hanze ku muhanda, abona abagabo n'abagore bagenda. Bafite ubuzima, ariko rero ntabwo bashobora kuba ubuzima bw'ukuri. Kubera ko ari urupfu muri bo. And David said, I walk through the valley of the shadow of death. Now it takes so much light to make a shadow. There has to be so much light. If it's altogether darkness, it cannot make a shadow. See, it has to be so much light in the dark to make it shadow. Kubera ko ari urupfu muri bwo. Kandi Dawidi yaravuze ati, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, noneho bisaba umucyo mwinshi kugira ngo ukore igicucu. Agomba kuba ari umucyo mwinshi.
hari umwijima wonyine ntihabaho igicucu. Murabona, hagomba kubaho umucyo mwinshi mu mwijima kugira ngo habeho igicucu. Ni byiza. Well, now it depends on which one of those sides that you're leaning to. If I see a man walking, fine-looking young man, in a few years watch his hair turn gray and slip out, his shoulders droop down, a beautiful young girl standing with a sainted, godly face on her and standing and praising God, and come back in a few years and find her stoop-shouldered, packing 2 or 3 children. Ni byiza, noneho biterwa n'uruhande rumwe muri izo wishingikirijeho. Igihe mbonye umuntu agenda, umugabo ugaragara neza ukiri muto, mu myaka mike, ukamwitegereza imisatsi yahindutse imvi kandi yacuramye, intugu ze zihetamye, umukobwa mwiza ahagaze, mu maso he hera hagaragara mu buryo bwo kubaha Imana, maze agahagarara agashima Imana, nkagaruka mu myaka mike maze nkabona intugu ze zarahetamye, afite abana 2 cyangwa se 3. Ni byiza mbega. Well, it shows that in that body there is death. No matter how well it is and how lovely it looks, it's still got death in it. Aho niho byerekana ko muri uwo mubiri hari urupfu. Uko waba ari mwiza kose nuko ugaragara ko ari uw'igikundiro, ukomeza kuba ufite urupfu muri wo. When I watch which way that spirit in there leans, if it's always representing the light, speaking of the light, talking of the light, it'll go with the light. But if it's always on the other side of the world, the things of the world, influenced by the world, there's nothing but it to turn into darkness when it dies, into outer darkness. Noneho ndikureba icyerekezo umwuka bogamiyemo hari imbere. Yaba igihe cyose washushanyaga umucyo, ukavuga umucyo uzajyana n'umucyo. Ariko niba igihe cyose biba biri ku rundi ruhande rw'isi, ibintu by'isi, ukongezwa n'isi, nta kindi uretse guhinduka umwijima igihe upfuye. Muri uwo mwijima ho hanze. So you see what we are, we must remember that we are only what we are by the grace of God, and none of us can brag about it. We can only bow in adoration and humility before God and give praise to Him for His goodness. Noneho murabibona, aba turi bo tugomba kwibuka gusa ko turi abo turi bo binyuze mu buntu bw'Imana, kandi nta numwe muri twebwe wabyirata. Dushobora gusa kunama tukaramya kandi duciye bugufi imbere y'Imana, maze tukaramya Imana kubw'ineza yayo.